All right, welcome. This is Nuke Marine presenting Let's Read Japanese, course series for the reading of Japanese text alongside its audio counterpart. Today's video. Today's video is素敵な選TAXI or Time Taxi, episode 9, part 2. All right, so this is the robbery, the crime episode. Maybe that's a way to putting it. Um, by the way, at the end of the last video, there was like a lot of sirens and noise outside the house. I had said I couldn't go and look at it during the middle of the live stream, but since it did happen, I'll tell you what, before I get into that, anyway, I apologize. So for the video, for those of you watching on YouTube, if you like this video, remember to give it a thumbs up and leave a comment. Feedback is welcome. If you enjoy the series, I'd like to see more like this, then you can subscribe to the channel if you haven't already, because I plan to do more like this in the future. This is part of the Let's Learn Japanese project. So if you like what I'm doing to help the Japanese learning community, you'd like to support that in some way, one way to do that is via the Patreon. So the link to that is in the description below, as well as links to the community Discord and the Let's Learn Japanese website that Otaku Dave put together. Finally, if you'd like to hire me on commission, usually could be technical assistance or advice, but usually it's one-on-one to help walk you through the steps to get you started in utilizing these resources I talk about, learn Japanese, or some people who wanted to get restarted into learning it using a different tact. Then, anyway, for that, the hourly rates and the payments are done via Patreon, but the specific link for that is below. All right, now like I was mentioning, the noise you're probably going to be hearing outside over this video, sirens, banging, and whatnot, is because there was a car accident. I'm on the 22nd floor, but you can still hear it from up here. Here's a picture of it just to kind of show you. And yeah, so this is like a few minutes ago. So there's actually more emergency vehicles. There was like uh, there was a fire truck also a little further down, but yeah, so there's the ambulance. And from what you can kind of tell, it looks like a few vehicles were involved. So you have the truck looked like it was another truck ran into it, tried to avoid it, probably braking hard, and swerved and then crushed this minivan in between another minivan. This one behind it may or may not have been involved, but then of course, and back here is again a garbage truck that may or may not have been involved as well. And of course, you got a lot of policemen out there trying to offer assistance. Sounds like a lot more of a ride since then, since I took the photo, and now you're going to be hearing banging outside as they're trying to, I guess, maybe separate some things to, I don't know, if there's people inside, maybe they're hopefully trying to also get them out, looks like through the back. No tell them what's all going on. Yeah, so this particular road in front of my apartment. It's a very busy intersection. Usually you see people speeding by, so a lot of people get stopped for speeding because it's right past the tunnel, and also it's a lot of accidents happen. And if you can't see it in the photo, but what they're trying to do is expand the street up here. So they're actually a lot of the property has been either purchased or whatnot I'm assuming by the city, but it looks like they're trying to expand the road to help alleviate congestion or whatnot. But yeah, it can be a pretty dangerous. Yeah, again, it can be a pretty dangerous road. It's a very busy road, and people do speed along it. And at night, you do get the motorcycle groups that like to go through and just rev their engines really loud, really annoying. But yeah, anyway, that's life in Japan sometimes, especially in larger. This isn't a large city; it's a small city of 400,000 people. But yeah, anyway, with that said, we can get started. Cool. Okay. I think everything else is ready. We stopped around the 23:30 mark. Let's put in the earpiece. And let's go. これもはい。なんか腹減ったな。ねえ、どっか寄れない？この先にコンビニありますよ。え、本当？あ、じゃあなんか買ってきてよ。え、俺っすか？うん。いや何？ー、この先のコンビニなんすよ、強盗に入ったの。そうなの？だからさすがに僕が行くのはちょっとまずいっすね。あんた使えないな。じゃあ運転手さん行ってきてよ。私ですか？うん、なんかパンとかおにぎりとか適当に。わかりました。パンって何系にします？任せるよ、運転手さんのせい。What is it? Yeah.
パシリ。パシリじゃない。じゃねえよ。あ、もう一番そういうのが難しいんですよ。任せるって言っといて絶対文句言いますもん。だったら最初 OK。ですよ。任せるって言っといて、あ、もう一番そういうのが難しいんですよ。任せるって言っといて絶対文句言いますもん。だったら最初からこういうのって言った方が確実ですって。運転手さん、こういうことよくあるの？よくあるのとは？いや、なんか今の完璧にパシリの口だったからさ。パシリ、there we go。私はパシリとかじゃないですよ。私はただ単にそういうトラブルを避けたいから事前にどういうパンなのか。わかった。分かったからさ、もう早く言ってよ。じゃあ絶対文句言わないでくださいね。言わないよ。あ、待って。何系か決まりました？そうじゃなくて、あ、そうか。運転手さんに聞かしちゃダメなんだ。え？通報されたらアウトじゃん。ああ、いやまあ別にしませんけどね。そんなの分かんないじゃん。じゃあどうします？ご自身で行きます？そうだな。あ、それもダメだよ。だって逃げられちゃう。なるほど。運転手さん連れて2人で行けばいいんじゃないですか？そしたら通報もできないし。おお、なるほど。絶対逃げますって。はあ？逃げねえし。いや逃げますよ。コンビニ強盗するような人ですよ。もう絶対信用なんかできないですよ。確かにありえるな。なんなのお前。これどうすればいいのかな。どうすればいい？あ、3人で行けばいいんですよ。そしたら通報したりとか逃げたりとかできないじゃないですか。おお、そうか。だから俺は行けないんだってば。ああ、そうだよ。もう使えないな。はあ？お前に言われたくねえし。もういいから。ちょっともう他になんかないの？あ、ファミレスだったらありますよ。うわー、すげえ混んでる。いらっしゃいませ。うわー、すげえ混んでるじゃん。これだいぶ待ちますね。こちらにお名前を書いてお待ちください。すいません。どれくらい待ちます？だいたい30分くらいですかね。どうします？でよ。どうします？ドライブスルーとかないですかね？ドライブスルー？drive through。ドライブスルー。ドライブスルーとかないですかね？スルー。notスルー、スルー。ドライブスルー。いいじゃん、ドライブスルー。あ、確かこの先に1個ハンバーガーショップありましたけど。ドライブスルー？ドライブスルー行こう。ドライブスルー。いらっしゃいませ。ご注文お決まりでしょうか？チーズバーガーセットで飲み物がアイスコーヒー。はい。あとダブルバーガーセットで飲み物が何でしたっけ？野菜ジュース、あとチキンナゲットね。野菜ジュースとチキンナゲット。はい。あと僕は、照り焼きバーガーセットで、飲み物が。人生とは分岐点の連続である。私は今分岐点に立たされている。照り焼きバーガーセットのドリンクには何が一番あるのか。オレンジジュースか、それともアイスコーヒーか。しかし高カロリーの食べ物だからウーロン茶という選択肢を考える。まだ？あ、すみません。アイスコーヒーください。このお題とりあえず私が出しましたけど、これってまさか私のおごりとかじゃないですよね。おってよ。いや、この方におごるのは仕方ないとして、でもあなたにおごるのはなんか納得いかないんだよな。なんで？いや、この人は拳銃を持ってますから、強盗の命令として従いますよ。でもあなたは何の武器も持ってないし、この人の友達でもなければ私の友達でもない、ただの他人なんだからさ、おごる理由がないですよ。いや、払いたくても俺もうお金全然ないんだよね。え？
そんな状態でさ、よくハンバーガーセットなんて注文しますよね。あの流れで一人だけお金ないからいいですなんて言えないんだよ。だとしてもさ、チキンナゲットを追加するのはおかしくないですか？I just love how idiotic this whole thing is. It's perfect. じゃあいいよ、じゃあいいよ、じゃあいいよ。立て替えといてよ。分かったよ。いいさ。変えといて。I don't get it. Like, it's supposed to be exchanged. 立て替える。何に変わる? Okay. Okay, it's like a loan. Put down money on some. Okay. 立て替えて。変えといて。立て替えといてよ。分かったよ。いつ払います？後日払うよ。絶対払わないでしょ。払うって言ってんじゃん。コンビニ行動なんかするような人間性だから信用できないんだよな。それに言われたらもう何も言えないよ。払うって言ってんだからさ、もういいじゃん。But yeah, so you're hearing sirens outside, but also hearing sirens. I don't know if you can actually hear the sirens outside. Yeah, you should be able to hear that. And and then you're hearing sirens in the video, so that's it. チキンナゲット1個いります？いる。Oh. 動くなー。すごい。Jeez. やりましたね。やったー。じゃあ早く、警察行かないと。あ？何言ってんの？いやだってせっかく強盗から銃奪ったんだから。おい、いやいや、俺ももともと強盗なんだから警察なんか行くわけないでしょ。あ、そうだ、このハンバーガーセットおごりだからな。文句ないよなー。あ、ということはじゃあさっきのお題。さっきは拳銃持ってたからおごりましたけど、もう対等になったんで払ってください。もういいよ、そのやりとりめんどくさい。それはきっちりもらわないと。おごってやれよ。俺の命令、おごれって。いや、お客さん関係ないでしょ。うるさいなあ。おごれっつってんの。打つよ。わかりました。はーい。時はもうこれで終わりね。ところでこれからどうするんですか？戻れ。戻るとは？競輪で負ける前に戻るんだよ。もともとその話してたんだろ。そしたらこの人が勝手に入ってきたんだよ。あ、そっか。戻るって？そういうタクシーなのこれ。どういうことよ。まあ要するに過去の分岐点に戻れるタクシーなんですよ。過去の分岐点？もうその説明するのかったるいからそこのチラシ読んで。かったるいから。Let's see, かったるい. And probably like annoying, but 体がする。Okay, yeah, being sluggish. Okay. もどかしい。lethargy. Yeah, yeah. Being tired. かったるいから。もうその説明するのかったるいからそこのチラシ読んで。チラシ？ここにあるチラシだよ。これこれこれ。ほら、ここに細かい説明書いてあるから。ほら。Oh, yeah, that's bad. This is like the scene in Pulp Fiction bad. ほら、そうそうそうそうそう。ああああ。勝ったー！よっしゃー！よっしゃ！はい、動かないで。はい。動かないで。はい。はい、動かないで。ねえねえねえ。はい。奪ったのはいいけど、どうすんの？え？どうするって？その拳銃で俺たちに何の要求するんだ？まずさっきのハンバーガー代とここまでの運賃を払っていただきます。それから警察ですよ、警察。この状態キープで警察呼びますよ。What do they mean by that? Keep the situation. 状態キープ。
make sure about that. Possession. Okay. Okay. この状態キープで警察呼びますよ。It's kind of weird. Like it's kind of has a different feel than when it would be used in English. ことは俺たちが逃げようとしたらその拳銃で撃ち殺すんだ。撃ち殺すっていうか、まあ、死なない程度に。撃ち殺さないんだ。もう、はい。ほー。多分俺ら捕まるくらいなら手足撃たれても逃げるよ。え？そりゃそうだよ。動ける限りは逃げるよ。だろ？はい。殺されないのならとりあえず逃げますよね。そうなんだ。そちらに撃つ覚悟ないんだったらその拳銃って意味なくない？そうかな。そうだよ。あ、これってさ、俺たち二人で襲いかかればあの拳銃奪えるな。殺されはしないわけだし。確かに。いや相当痛むよ。そんなの警察つけめるよりはマシだよ。そもそも撃つ度胸ある？え？撃つ度胸。度胸. Bravery or a willingness to do it, right? 動じがある。決まったの。Courage, bravery. Okay, it is. 度胸。度胸。そもそも撃つ度胸ある？え？撃てないんじゃないの？出ないっすね。どうする？いや確かに私は撃てないかもしれない。だからといってこれを手渡すわけにはいきません。じゃあどうすんだ？全員対等にします。全員対等？こんなものあるからいけないんだよ。はい、これで対等です。あんなものあるからいけなかったんですよ。さあさあどうします？ねえ、どうします？この際相撲で決着でもつけますか？決着。Okay. Wait, is that a discussion? This decision, right? 出ること。That's being decided by sumo. Okay. ねえ、この際相撲で決着でもつけますか？よし。対等じゃねえよ。対等じゃねえよ。ああ、そうか。もう何してんだよ。ほら、俺。結局元の関係性に戻ったってことだな。はい。なんかさ、デザート的なやつ食べたくない？デザート的なやつですか？確かに。さっきしょっぱいの食べたから甘いもん食べたいっすね。だろ？はい。なんかその辺で変わるところないのかな。あ、この先に私がたまに行くカフェがあるんですけど、そこどうです？カフェか。チーズケーキがすごい人気なんですよ。Very good cheesecake. チーズケーキ大好き。じゃあ絶対におすすめですよ。よし、そこ行こその場合っておごりますよ。あざAzos. Azos. Let's see if that's a full phrase. Thanks. Okay. ありがとうございます。Azos. あ、そういえばさ、さっき言った戻るとかってあれ何の話？ああ、
なんかこのタクシー時間を戻せるらしいんですよね。まあそうですね。どういうこと？詳しくはこちらのチラシをご覧ください。なるほど。すげえじゃんすげえじゃん。よし、じゃあ戻って。どこまで？俺が銀行強盗する前まで。そしたら俺の罪もチャラになるんでしょ？チャラン。俺のスマ。スミ。That's like saying it's like sumi instead of sumimo. そしたら俺の罪もチャラになる。Oh, yeah, it's saying sumi. Sumi. I know it's guilt or not guilt. What is? I mean, crime. No, it is guilt. Yeah, it is crime. And then charani. Tetarame. Oh, tetarame. Like well, that's chara. So it becomes confusing. Remakase. Cancel. Okay, gotcha. Charani. God dang it! I should have? Okay, that was in Hanayore Dango. Charani. Charani. そしたら俺の罪もチャラになるんでしょ？まあそうですね。すいません。ちなみにその時間って何時頃っすか？1時40分ぐらいだったかな。っていうことは、あ、俺の強盗の後だ。もう少し前にしてもらえません？やだよ。いいじゃないですか。お願いしますよ。ふざけんなよ。お前、俺の拳銃奪って脅してきただろ？なんでそんなやつのために戻らなきゃいけねえんだよ。あれはなんていうか冗談みたいなもんじゃないですか。なんだよ冗談みたいなもんって。冗談じゃないよ。だいたいな、お前が余計なことしなかったらな、拳銃だってなくならなかったんだぞ。アウト。よし、戻って。戻って。カフェどうします？一旦戻ってからそれから行こうよ。その方がゆっくりお茶できそうだし。まあそうですね。よし、決まり、行こう。わかりました。わかりました。Let me see something on the video. Okay.ねえ、これ本当に戻ってんの？はい。タイムスリップ感がない件ですか？なんかもっとこうさ、異次元空間みたいなところ通るんじゃないのEach looks like one dimension. Let's see, because jiken is a dimension. Ijiken kukan, space in another dimension. Okay, ijiken. That makes sense. Ijiken kukan. Junkan sekai. Okay. Kukan. Time and space.異次元空間みたいな。異次元空間みたいなところ通るんじゃないの？それ皆さん本当よく言われるんですけどね、最新のものはそういうのがなく戻れるんです。まあ洗濯機と一緒ですよ。性能がいいからこそタイムスリップ感なく静かに戻れるんですよ。Yeah, that's true. Yeah, okay. The modern day cleaning equipment is much quieter than like from the ones from 50 years ago. Although vacuums are still loud as hell. The fact that you use microwaves as ovens is amazing. そうなんだ。まあそれでもピンとこない人たちのために、ピンとこない。まあそれでもピンとこない人たちのために、こういうものとかこういう音を使ってですね、雰囲OK。ピンとこない。気だけでやってますけどね。
じゃあこれって別につけてなくていいの？まあそうですね。ふざけんなよ。なんだよそれ。こっちもおかしいと思ったんだよ。なんで目だけ守ってんだって言ってな。まあタイムスリップが求める人たちが本当多いんですよ。いやいやだってさ、なんでじゃあ目だけ守ってんだって言うの。いいと思ったんだよ。目だけ守るんだもんね。おかしいじゃん。他にも守るとかあるでしょ。だって耳とかでもいいわけですよ。なんで目だけ守ってんだって。お客さん鋭い。あれ携帯の時間これ戻ってないじゃん。あ、それはそうですよ。お客さんの記憶がそのままなのと一緒で、この車内のものはそのままなんです。そうなんだ。まあ外の時間は強盗する前の、1時40分には戻ってますよ。なんか信じがたいな。まあカフェに行って時計を見るなり人に聞くなりすればわかりますよ。じゃあさっさとカフェの方行っちゃおうか。行きましょう。はい。ちょっと待って。それでも戻ってなかったその時はどうする？戻ってなかったらですか？じゃあその時は殺す。いいよね。はい。何？その場合って僕は殺す。ちょっと待ってくださいよ。僕関係なくないですか？仕方ないよ。連帯責任だもん。連帯責任. It's like an accomplice, right? But collective responsibility. Okay. 連帯責任. I like that. Okay. 複数のやれる。I like that. 連帯責任。仕方ないよ。連帯責任だもん。連帯だちょっとあんた大丈夫なんだろうな。大丈夫だよ。本当か。連帯責任だろ。まあ嘘だったらその時は殺されてもいいって言ってるんだからさ、大丈夫でしょね。はい。いらっしゃいませ。じゃあどうぞこちら。じゃあ私はチーズケーキとアイスコーヒーをください。はい。お二人は？じゃあ俺も同じもので。俺も。はい、かしこまりました。おい。そうでしたね。すいません。はい。今何時ですか？今ですか？はい。1時40分です。そうですか。ありがとうございます。ね。本当みたいだな。よかったっすね。じゃあ俺もこれで自由の身だ。まあそうでもないみたいですよ。make sure that 過去を verify 手に入れること、自分のものとしてもprotect. Okay. Verify protection, right? Guarantee security. 大久保。久保だな。お前久保っていうの？久保？よかった。うまくいって店長ありがとう。久保、Okay, this is their names of me, but anyway, yeah, those are just names. Okay. なんだよ、どういうことだよ。知りたい。電話してみようか。いますかね。すみませんね。
がそのままなのと一緒で、この車内のものはそのままなんです。そうなんだ。まあ外の時間は強盗する前の1時40分には戻ってますよ。なんか信じがたいな。まあカフェに行って時計を見るなり人に聞くなりすればわかりますよ。カフェってここのことだよね。なつきちゃん、警察に連絡して。はい。かんなちゃんは時計を1時40分に戻して。はい。店長、俺はじっとしててください。了解。あの電話切ってなかったんだ。保留じゃなくて通話ボタンを押してたんだよ。保留じゃなくて。make sure about that. うん。なるほど。じゃなくて通話ボタンを押してたんだよ。なるほど。だからお客さんが拳銃を持って乗ってきた時にはもうすでに筒抜け状態になってたっていうことですね。筒抜き。Okay. Eavesdropping, right? Or hear distinctly. 筒抜け。時にはもうすでに筒抜け状態になってたっていうことですね。焦りましたよ。コンビニ強盗だけだと思ったら途中から銀行強盗入ってくるんですよ。私もですよ。そう考えると久保さんがいなかったら僕たち電話しなかったわけだから久保さんのおかげですよ。確かにそうだ。どうもありがとうございました、久保君。今日の分け目占い、私たちラッキー袋ポリ袋でしたよね。そっか、カンナちゃんがポリ袋を買いに行ったからこの人を目撃できたんだ。すごい、当たってる。しかもこの3人最下位のオールバックってことはもしかしてあれ出身地ってどこですか？出身地？ラッキー出身地。せーの。大阪。岡山。ここは違うんだ。大阪でいいじゃん、そういうのさ。すいません。まあ大阪ってことで。大阪。群馬県、沖山県。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、まだやってますか？あ、やってます。どうぞ。I don't know who those they are. 食べちゃう？なんかチーズケーキ美味しいです。チーズケーキ。はい。大阪行ったことあるか。ないの？一回も？あ、道頓堀？飛ばしてみた。I don't know who that is. Maybe she's the singer. Oh, special thanks to Aiko. Sure. はい、持ってきて。わかりました。カフェチョイス様。カフェチョイス。道頓堀。サインもらってもいいですか？ここにカフェチョイス様って。うわ、いいな。店長どこに貼ります？目立つの目立つの。あ、どうしました？愛子さんの出身地ってさ、確か大阪。
Ah. どうだっサイン書いてもらったんですけど、人違いでした。Sumana ko yu. What is that supposed to be? Yuki? Yumi? Sunako? Sunase? Sunako? Numakoshi Hiromi. Well, Numakoshi Hiromi. Numakoshi Hiromi. なんかそこの洋服屋さんのお姉さんでよく似てるって言われるらしいです。馬越さんね。But it is Aiko. I don't know who Aiko is though. サインはするんだね。Let's see if we get a. I doubt it, but you never know. All right, let's see if we get a. Okay. And again, I don't know who it is. Okay. Maybe she's also singing the song that the background song. このドラマはフィクションですよ。選択肢をご利用いただきありがとうございます。私は今分岐点に立たされている。選択肢体引退さよなら枝分かれついにどうぞ素敵な選択肢を。どうぞ素敵な選択肢を。Okay, okay, so yeah, like I mentioned, that's going to be the. How are we doing on time? So yeah, so this is pretty short. It went by pretty fast. The first video took a little bit longer to kind of get through compared to this one. Again, that's usually the case with the videos. Part one goes faster than part two, even though it's still the same number of lines, just because of what you have to look up, especially trying to get into the story. Plus, I didn't go into a lot of descriptions in the middle of it. Yeah, it was a fun story. It's funny. It was as an episode. I think it's a funny episode to watch. Like my wife and I, we watched a episode yesterday. It was the manga episode, which again is one of those stories that starts off it starts off kind of dark and depressing. Kind of the job life she has to do, and then what happens with our friend. But then it becomes really funny and comedic and lighthearted. So I think it was a really good episode for that, on how enjoyable and fun it is. Same as this one. This one just kind of starts off on, and part of it is just like his character and how he approaches this insane situation. Just dealing who's got to pay, whether or not he wants to cover somebody's cost or something. It's just kind of hilarious in a way. Even when they're dealing with time travel, you kind of know that something's up. I thought it would have been interesting if they went back in time, covered the time of went back in time to when before the robbery happened at the convenience store. Let's just say he did that. It's, in a way, what would happen is that while they would lose the knife, the other guy would get the gun back if he had actually did the time travel. I thought that would have been kind of funny if he had realized that, if the other guy was paying attention, he would have realized, hey, something's up. You should have the gun again, because he had the gun at that time at the time. So but again, he wasn't. Okubo wasn't thinking, which kind of makes sense. He wasn't unlucky. A lot of it was just he was making bad choices. Wasn't paying attention. A lot of things were happening. The bad luck is, of course, obviously a guy who just robbed a store getting you a taxi. That's his bad luck there.
Bad luck is the guy who just robbed a bank getting to your taxi along with the guy, same taxi. That's bad luck. The what the robbers were doing, it wasn't well. I mean, I guess you can say like the reason why the cops were still there when he was robbing the bank because the cops were on alert because of the robbery at the convenience store. I kind of like that. That's like okay, that makes sense. Um, some of the things that like played out, like if it hadn't went to go buy the plastic bag for her lucky item, she wouldn't have been in the store to stop the first robbery, which again put the people on high alert to detect the robbery. And then of course seeing the robbery happen means that they call up the taxi. I mean, like I said, I like how they were playing how the chain of events that had to occur because of some the one unfortunate guy who yeah, again bet it all on a bike race. The what he said is correct, and it's like if this were true, this obviously would happen. It's like a lot of people just use the taxi to like go back in time to make a choice on gambling. That's true. That's a choice. It's um yeah, or they were doing like whether or not it's ethical or what, it doesn't matter. I mean, it's gambling. It's gambling. But, the what else? I I thought it would obviously what you don't want to do is take armed criminals into a civilian place. That would be. But of course he was hoping like if they were listening and they were willing. He's making a very big assumption that they would still be paying attention. It was still connected, and they could make plans with the police to handle what was about to happen, which obviously happened. Which is again, it's a comedy. You're not looking for too much. You don't want to take it too seriously. But and again, it was just funny. It was just listening to them argue over the smallest stuff. It was hilarious. And going with the logic of, well, okay, if I go back in time, you don't have the knife, we're kind of evenly matched, and you won't have the money, so yeah, I can't take you back. It's like even though the guy technically has a knife to his throat, it's like, well, okay, but yeah, okay, that doesn't matter. I mean, look at the situation logically. It's not gonna. Um, what else? Oh, sorry. No, I think that's about it. No, it was a good episode. And then of course the next episode is going to be the final episode. And spoiler alert, it's going to go into. Well, okay, tell you what, I won't spoil it if you haven't. Yeah, although I do mention this probably shouldn't be your first experience with the drama. Like it is better like to watch this stuff on your own. Um, but that usually isn't the case with some people. Like this may be their first exposure to this particular drama or other dramas that I tend not to do animes all that much, which most likely people are going to get exposed. Most likely they've seen the anime, as opposed to these particular dramas I pick. Um, they're pretty good dramas, but some people just don't watch them. Like I said, this is a fun drama. I don't see it becoming. You just don't hear about it. Um, yeah, you just don't hear about it. Now that I think about it, I don't think it's not popular in the West. Like a lot of some dramas pick up popularity. This one I don't think has picked up popularity. I could be wrong. I just don't recall it. Yeah, I don't. Yeah, I don't think so. But I could be. I might look again. I think I looked for it like Time Taxi or whatnot on Reddit, see if there was like a subreddit dedicated to it, but I don't think so. There has been for like GTO or Midnight Diner. They do have subreddits for those, but the GTO is mainly because of the manga and a little bit the anime, but some of it and briefly is with the drama, but for most of it, it's mainly manga based for the popularity of the GTO subreddit. For the Midnight Diner, there's a little bit, but it's a much slower subreddit there. I'm pretty sure when I do Terrace House, that the subreddit is probably still going on. It was a pretty strong subreddit when I kind of did it before, but since the show got canceled, I don't know if it's. I'm pretty sure there'll still be a following because again, it's got a lot of episodes and a lot of characters, and everyone likes to maybe rewatch and enjoy, talk about things again. So that I can imagine that would still be going on. Time will tell. That happens in the future.
All right. There's really not much more I can do about this. But again, like I said, this has been fun. Let me mark it down. Do I have the other pen? Where's my other pen? There it is. Okay. So, for those of you on YouTube, episode 1 was yesterday on September the 23rd. And then that means this episode today is September the 24th. Cool. So sometime next week I'll be finishing up this drama and starting up with Shinya Shokudo Season 4. So that'll be happening. The drama after that I think I'm going to do is Kurakawa Techo, Black Leather Notebook. And then Season 5, and then after that the other series. I won't mention it right now, but yeah, it should be fun. And they're Netflix shows. Then after that is going to be hopefully I can make it work. But I want to do Hanzao Naoki and Shitamachi Raketo, those two dramas. They're not the two I want to watch. The two I want to do are not on Netflix, so I have to use my private stash. But we'll see if I can make it work, like I've done before. With that, also, I kind of want to try to work with. I said I've been doing the Let's Read, so if all goes well, if I'm like get 2 weeks ahead, what I might try to do is do a read of the news, do some books, and then do either do a book or another reread. Let's reread, and and then from there also just yeah, we'll see how it works after that. But anyway, that's the current plan. I don't know if it's gonna work, but I'm gonna give it a shot. Gonna give it a shot. See, who knows? Well, that's about it. Thank you all very much. This has been fun, and yeah, okay. Anyway, so in conclusion, for those of you on YouTube, if you enjoyed this video, remember to give it a thumbs up and leave a comment. If you enjoy the series, like to see more, subscribe to the channel. This is a part, if you enjoy what I'm doing, helping the Japanese learning community, you'd like to support that. One way is through the Patreon, link in the description, as well as to the community Discord and the website. And if you'd like to hire me, probably for one-on-one to walk you through the steps to utilize a lot of these resources, get you started, then the hourly rates and the payments are on the Patreon. Direct link for that is in the description as well. Again, I'll be back tomorrow with episode 10, part 1. And for you on Twitch, part 2 as well. And then that's the final episode of the series as far as the main series is concerned. But again, 2 more episodes after that. So four videos I'll be doing based on the 2 special episodes that were done. But again, they're not a part of the main story, but it follows the same line and whatnot. So with that, thank you all very much, and I will see you next time. Later, guys.